सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Verse number 10. Tattvamasyaadivakyaistu tayoraikyam pradarsyate soyam purusha ityukte पुमानेको हि दृश्यते. The main theme of Upanishads is giving the knowledge to that every individual to own up the fact, the truth. The aim of Upanishads is nothing but to give the benefit to every individual to own up their own nature, to claim their own nature. By owning up or claiming their own nature, that individual can live a peaceful, secure, happy life. That person, by that knowledge, he can live a peaceful, happy, secure life. That is called moksha. That alone is called liberation. All Upanishads have come only for that purpose. Not only Upanishads, entire Veda has come for that only. That we have to remember. The entire Vedic literature, what is the slogan of Veda? What is the slogan of Veda? Like political parties, they talk so much time, they give lectures. Finally what they want? They want your vote. Like that, the entire Shastra talking so much, finally what Veda wants to convey, you are Amritaha, you are eternal, immortal, Atma Swarupam, ever pure, Sukha Swarupam. This is what Veda want to convey. And to get that knowledge, to own up that Amrita Swarupam, my own Swarupam, which is not away from me, for that Upanishads are giving lot of sadhanas. It is a time-consuming process. And among so many sadhanas and techniques also Upanishad gives. It is not so easy to understand. Upanishad knows, and it gives lot of techniques. Prakriyas, they call it as prakriyas. Method. Methodology. Among so many prakriyas, avasthatraya prakriya, you have to understand your three states, no? Three avasthas, one type of prakriya. And another prakriya, shariratraya vivekam, knowledge about the three bodies, panchakosha viveka, and the five bodies are there, that also viveka, drik drishya viveka. These are all, so many methods are there. Finally, what is the slogan of Veda?
tat tvam asi. This is the slogan. You are that Brahman. You are that Brahman. Tat tvam asi. That Mahavakya is revealed by Shankaracharya in the third shloka, Dakshinamurthy slokam. What that mantra says, na Aikya Jnanam. Jivatma, I the individual, am non-different from that total Paramatma. That is Aikya Jnanam. That Aikya Jnanam, how to get it? The process Sureshwaracharya is giving elaborately. Same he gives in another text also, Naishkarmya Siddhi. He gives. All great acharyas, they follow this methodology. We saw in Vedanta Sara. Same we are going to see in Dakshinamurthy Stotram also. If you have attended Vedanta Sara, it is easy for you to grasp. Otherwise, a little technical portion, we have to focus so much on this. Tattvamasyadi Vakyaihi, through the Mahavakyam, Vakyam anna Mahavakyam, great statement. Here Vakyam anna Mahavakyam. What is that Mahavakya? There are so many Mahavakyas. Popular Mahavakya from Chandogya, Tat Tvam Asi Mahavakya. Tattvamasyadi, Tat Tvam Asi plus Adi, Tattvamasyadi. Adi Padat, other Mahavakyas. Like this, so many Mahavakyas are there. In Brihadaranyaka, we saw Aham Brahmasmi Mahavakyam. In each Veda, there are many Mahavakyams. What Mahavakyams we know familiar, Aham Brahmasmi Tattvamasi. That's why many acharyas take this Tattvamasi Mahavakyam. Tattu means that. Pronoun. Dakarantaha, Napumsangalingaha, Tat Shabdaha, Tatte Tani, Tattu, that Paramatma. Pronoun, who is that Paramatma? Tattu. That Paramatma always is to be known, which is unknown. Tvam, you are, which is known. I am, Tvam, nan, theriyu enakku. Subject is always known, object is always unknown. Rama is the son of Dasharatha. So Rama is the subject. Subject is very familiar, very much known to us. But Dasharatha is not much popular, not known. So Dasharatha is the object. Like that in everything there is subject and object. Subject I always searching for what? Object. I want to know that object. I want to know that object. Known is the subject. Tvam, Guru says you are. This is student ku theriyum. The Mahavakyam varaku vandittanna, he already completed Tattva Bodha thoroughly. What? Sariratraya, Avasthatraya, Panchakosha, Vilakshanaha, Aham, Atma, Osi, original consciousness ni ivanukku theriyum. This is Sakshi Jnanam. But this knowledge will not give me moksha. I am not this body, I am not the mind, I am not the intellect. This knowledge will not relieve me from limitation. This is not Jnanam. This is Samanya Jnanam. But we have to get, I am this original consciousness. I am non-separate from that Paramatma. It is called Aikyam. What is Aikyam? I am the individual who is available Atmaswarupam in this incidental body, mind, complex matter, non-different from. I am same that Paramatma. That is Tattvamasyadi Vakyaihi. Tvam, you. Guru says you are that. You are that means what? You are non-separate from, non-different from that total Paramatma. Asi. And the Asida Gatti Madam. Aikyam Nartham.
Both are identical and artham. Asi means what? Identical. Identical. Tattvamasyadi vakyaihi tayoho aikyam pradarsyate. Tayoho means tat padam tvam padayoho aikyam. Pradarsyate means showing, explaining, enumerating, elaborating. Pradarsyate means tayoho aikyam means tat padan tvam padayoho aikyam pradarsyate. Just like that what? Saha ayam purushaha. Example. That person alone is this person. Tat tvam asi, like what? Just as you people talk in the world. How? You know this person? This person is that person only. இப்போ கொஞ்சம் குண்டாயிட்டா பூஷணிக்காய மாதிரி, அப்போ முருங்கைக்காய் மாதிரி இருந்தா, அதனாலதான் you have to talk that way. If you recognize him, you need not say that person only is this person. ஏதோ கொஞ்சம் தகராறு புரிஞ்சுக்கிறதுல புரியலையா, அவனே தான் இவன் சொல்றோம் இல்லையோ, அதான் சஹா அயம் புருஷா. That person alone is this person, just like you say. Guru is telling what? That Paramatma you are. See, that Paramatma is you are. Saha, that person, I am this person. Iti vukte. When you are saying like this, puman ekaha hi drishyate. Is it not the same person when you say like that? When you utter that word, that person is this person only. That means what? That person and this person are one and the same. Is it not one person? There are two persons. One person only. Like that, that Paramatma and this Jivatma are one and the same. They are not different. Up to here we saw in the last class. Now we'll read the 11th shloka. Yajjagat karanam tattvam tatpadarthasya uchyate dehadibhik parichinnaham जीवस्तुस्त्वं पदाभिधाम् त्वं पदाभिधः विधः. Correct. Okay. Now Sureshwaracharya is presenting who is that tat. Tat means that. That means what? He is explaining in the first line. Tvam means what? You means what? He is explaining. Look into the shloka. Yat jagat karanam tattvam tat padarthasya padarthaha saha uchyate. Tat padarthaha. Tat, that pada artha. Pada means a word. That meaning tat connotes and means it indicates padarthaha. Tat saha. Saha tat shabdaha, once you dakarantaha, tat shabdaha pumlinga if you take, saha tau te. Tad sollakudadu. Tad, how you have to, is the declension you should know. Grammar. Grammar ingeda mukhyam. Tat is there, dakarantaha pumlingaha tat shabdaha. How you have to start with Pradhama Ekavachanana? Saha. Saha taute, tam tautan, tena tabhyam, taihin, varamadri. And the tat is called Saha. In the minimum grammar theriyone avaru nenikiraru. Avarukku theriyadu namma kaliyugathila indha madri ivula kashtapadrom saha kuda tat theriyamale anna. Tat means Saha. That is he and artha here. He is what? Jagat Karanam. Jagat Karanam, who is the cause of this universe. Yat Jagat Karanam Tattvam. Tattva means
that reality. What is that reality? Saha Paramatma. That Paramatma is, oh my dear student, you are that Paramatma whom I am saying. That Paramatma is the Jagat Karanam, cause of this universe. Jagat is the universe. Karanam means cause. Jagat Karanam means cause of this universe. Srishti Sthiti Laya Karanam, we know that. Tat is that Jagat Karanam is none other than Saha Paramatma. That Paramatma. Then what about Jiva? Jiva is Dehadhibihi Parichinnaha Jivaha Tvam iti. We use the word Tvam, my dear student. Tvam angara padam is representing what? Dehadhibihi, with the body-mind complex. Adipadat, body-mind complex. Dehanna, body. Adipadat, what? Mind, intellect. We are all having other koshas. Dehadhibihi means with those bodies. Sukshma Shariram, Sthula Shariram, Karana Shariram. Parichinnaha, limited. The one who is limited by the body-mind complex. Parichinnaha means limited. That limited Parichinnaha, the one who is encased in the body-mind complex, is called Jivaha. That Jivaha, that individual, is known as Tvam. We use the word to that person who is in this body-mind complex. This person is called Tvam. The word is used. For that Paramatma who is Jagat Karanam, Tat Padam is used Saha Paramatma. And for this Jiva who is in this body, limited body-mind complex, Parichinnaha Dehadhibihi Jivaha, Tvam Pada Uchyate. Tvam Pada Abhidaha. Abhidaha means called as, known as. Abhidha means Nama, per. Tvam Padam Kudutrika, Shastram. For whom? For this Jiva, for this individual. So what? So this is Tatpadartha, Tvam Padartha. The names, how they have come, to whom they have given, how, why they have given. Because he is Jagat Karanam. We are not Jagat Karanam. We are limited human beings, Therefore we are Jivas, our only Paramatma. So, Tat Tvam, Saha Tvam. The next shloka. Taddesha kalavasthadau Drishtassa iti kathyate Tathaitatdesha kaladau Drushto yamiti kirtyate. He is elaborating further. What do you mean by tat? There are pronouns. That, this, these pronouns are there, no? Why they are tat, etat, all these names? He says, tat is that which shows, which is far from you. That it is not here, somewhere it is far from you. Tat desha, angengyo irukku ingille artham. That means it is far from you. Tad desha. Then that time, which time is not this time but that time. Tat kala. You have to supply tad desha means that space. That tat kala, that time. Avasthadau. Avastha means that time he was young and he was very active with black hair. Adipadat you can supply. That time, at that place, he was studying in the school. That time, in that place, he is having black hair.
That time, that place, he was he was very, very active. Without third leg, no, that stick, he was running and walking here and there. Tad desha, tad kala, tad avastha. That means all avastha. No jara, very young he was. Drishtaha saha. I saw him, no? Saha na he. Saha, drishtaha, when I saw him at that time, at that place, saha iti kathyate. When saha means he. He enna artham? Our enna artham? He is not here, he is in different place, he is in different time also. In the time and the time avan. Appadi solna. That kathyate means said as. Saha iti kathyate. He ani solluvom. Then tatha. Similarly, etad desha, etad kala. This place, this time. Etad anna this. Etad means this place, this time. Adipadat. Now this person is what? This place, this time he is looking old. He is looking old with white hair. Because the time is different, space is also different. This person is now nearby. Etad desha, etad kala, drishtaha ayam. This and chuluvam. Now here itself he is available in this and artham. Ayam iti kirtyate. Kirtyate also not kirtanam. Kirtyate anna said as, known as, called as. இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, கிராமர் ஸ்லோகம். இட்ஸ் ஃபார் கிராமர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதர்ஸ் கேன் பிளிஸ்ஃபுல்லி இக்னோர். வாட் இஸ் தட் ஸ்லோகம்னா ஆல் ப்ரொனவுன்ஸுக்கு ஒரு ஸ்லோகம். இதமஸ்து சன்னிகிருஷ்டம் சமீபவர்த்தி சைததோ ரூபம் அதசஸ்து விப்ரகிருஷ்டம் தததி தத இதி பரோக்ஷே விஜானியாத். இது ஹோல் சப்தமஞ்சரில் இருக்கிற ஸ்லோகம் தான். இட் இஸ் நாட் நியூ. நவ் இதம், இதமஸ்து சன்னிகிருஷ்டம். இதம் மீன்ஸ் நியர்பை. வாட் எவர் இஸ் நியர்பை, இதம், திஸ் சொல்லுவோம். யூ கேன் நோட். இதம் மீன்ஸ் யூஸ்ட் when a person or a thing is near a hand. When the person or a thing is near a hand, you call it as idam. In Sanskrit. English lo, this. This clip, this book, this desk, this mic. When it is nearby a person or thing, use the word I, this idam. Idam. Then etat. Etat means which is used when a person or a thing is nearer, still nearer. Etat. This chair. Etat. This is very close to me. I don't say this. This is etat enna sameepavarti. Sannikrishnamana still nearer. Not away from me. Still nearer ke etat. Then adasastu viprakrishtam. Adas shabdah. Adasastu viprakrishtam. Adas is used when a person or a thing is at distance. At distance. Adas. Then tat taditi parokshe vijaniyat. Tad shabdam is used when a person or a thing is not available here, is absent in artham. That person is not available now. He is absent now. Then I use what? Tat. So idam, etad, adas and tat shabdam. Those who knows grammar, they can enjoy. Some slokas to enjoy nicely
the grammar knowledge. If you don't know also, doesn't matter, you forget. Okay. Now, Taddesha Tatkala means, Tat means what? Absent. That Ishvara whom I am talking, Paramatma, is not present here, absent for a student who is studying Shastra. For this individual, Paramatma is somewhere, he is always looking up, no? He is absent. He is absent for that ignorant person. Paramatma is absent for that ignorant person. Therefore, when he is absent, what word you have to use? Tat da use panna mudiyum. Clear? Whereas this Tvam, you are, another, it is very available. Near, here only. That is the meaning. Taddesha tatkaladau drishtaha ayam iti. Etaddesha. Etaddesha, etatkala. I am is how far? I am here, another, how far? Etad. Here only. Very close, available. Very close, available. That is the meaning of this shloka. He is giving grammar power. Why we have to use tat, for what we have to use, why we have to use etat, why all these meanings. It goes up to where? Mahavakya, Aikya Jnana varavaraki ipdha irkom. நமக்கு என்னமோ சாஸ்திரம் நினைப்போம். பாப்போம், how difficult, no? These are all how they have to reconcile and put correctly. ஏன் இது படிக்கலன்னா, அந்த கிராமர் பாயிண்ட் வச்சுட்டே some places Visishtadvaitam has come, some places Dvaitam has come. ஒரு கிராமர் பாயிண்ட் வச்சுட்டு அவர் ஒரு மீனிங் சொல்லுவார், நம்ம ஒரு மீனிங் சொல்லுவார். அது எப்படி என்ன? அப்படிதான் அவனு புத்திக்கு அப்படி புரியுறது. This the possibility is there. No? Next shloka I will read. Mukhyam tadetad vaisishtyam visrujya padayordvayoh pummatram lakshayat ekam यथा सोयं पुमान् वचः. Now he says, Soyam, that word he is given only. Devadattaha word he has left, because those who are studying Dakshinamurthy Stotram, they are all very familiar with Soyam Devadattaha. That's why he gave only Soyam, Saha Ayam. You have to supply Devadatta. Saha Devadattaha is this Devadattaha. That Devadatta, at that time, at that place whom you saw, is the same Devadatta at this time, at this place whom you are seeing. Soyam Puman means Devadattaha. Any person you can take. Nama Shastranla Devadattaha we have used. Puman means a person. That person is this person. Puman Vachaha. How you say? Pum matram lakshayati. Ekam pum matram. Pum matram means what? Only that person. That person only. Pum matram lakshayati means you are focusing in artham. Lakshayati means targeting, focusing on that person. Before focusing that person, what are all things you have to do? Avane ivan ani gnanam varthake enna pannanum. Avane ivan ani purinjikradhukku enna pannanum first line la solrar. Adu pannada avane ivan ani puriyum. Illenna you have to scratch your head. Avane ivan ani eppadi puriyumna, you have to do what? Mukhyam tatu etad vaisishtyam visrujya. Tatu etad. That Devadattaha Vishishta gunas. What are the gunas? He was very young, he was active, and he was very thin. He was very short that time. Like that you can say Vishishta gunas of that person.
அப்போ he used to remember everything. இப்போ ஞாபகம் சக்தியே கிடையாது இவனுக்கு. அதெல்லாம் விசிஷ்ட குணாஸ். So all those visishta gunas, he was nicely singing that time. No? Now he is not able to open attributes. Vaisishyam. Mukhyam Vaisishyam means a person you recognize because of what? Some attributes. அவன் இருக்கானே, அவனு தாடி, அப்போ தாடி இருக்கும்போது கருப்பா இருக்க தாடி, இப்போ வெள்ளையா இருக்கானா, இது ஒரு விசிஷ்ட குணம் இல்லையா? அப்போ ஃபுல் ஹேர் இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் ஹாஃப் பால்டு ஹெட்னா, அது மாதிரி ஏதோ இருக்கும். விசிஷ்டம்னா அது விஸ்ருஜ்யா. யூ ஹாவ் டு கிவ் அப். You have to give up those features which are not able to recognize this person. But Vyakti Matram you have to take. Vyakti Matra Jnaname Tavare, and the features you have to give up. That features and this feature. There is a lot of contradiction between those features and these features. Even you see your own photo, school photo. You have to tell people, you know, நான் எங்க இருக்கேன் காமி, வேற ஷோ மீ என்ன, நான் கண்டுபிடிக்கவே முடியலப்பான்னா. யூ ஹாவ் டு சே, தென் தே டு நாட் நோ தட் மச் டிஃபரன்ஸ். ஸோ தேர்ஃபோர் தட் வைசிஷ்டியம் விஸ்ருஜ்யா. ஏய், ஃபர்கெட் அபவுட் தட் ஃபியூச்சர்ஸ், ஃபர்கெட் அபவுட் தீஸ் ஃபியூச்சர்ஸ். பட் நானே தான், வியக்தி மாத்திரம். புரியுறது இல்லையோ? இவ்வளோ நேரம் சொல்லவே வேண்டாம் உங்களுக்கு, அதனால எனக்கு ஏதோ ஆர்வம் சொல்லணும். யூ ஆர் ஆல் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ நோ. விஸ்ருஜ்ய மீன்ஸ் ஹேவிங் கிவன் அப். பதயோஹோ, பதயோஹோ மீன்ஸ் தட் பர்சன்ஸ் அண்ட் திஸ் பர்சன். இந்த ரெண்டு பதங்களுடைய அந்த விசிஷ்ட தர்மம், அவனே தான் இவனை சொல்லும் போது அவனுக்கு இருக்கிற குணம், அந்த காலத்தில், அந்த டைமில், அந்த பிளேஸில் அவனுக்கு இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வீடு. இப்போ இருக்கிறது இது வீடு. வீடு என்ன பண்ண முடியும்? கல்டிஃபை பண்ண முடியாது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவனே தான் இவன். என்ன தெரியறதா? நான் தெரியறதா? நான் இப்போதான் தெரியறதப்பா. ஏன்னா ஆஃப்டர் சீயிங் லாங் டைமா எங்கேயோ பார்த்துட்டு மாதிரி இருக்கே அண்ணா. அண்ட் யூ கீப் தோஸ் ஃபீச்சர்ஸ் விச் ஆர் கான்ட்ரடிக்டிங் அட் தட் டைம் அண்ட் திஸ் டைம், யூ கீப் ஃப்ரம் யுவர் மைண்ட் அசைட். And you see Vyakti Matram, அவனே இவன். இதுதான் Vyakti Matra Jnanam. See the sloka. Mukhyam tadetad vaisishyam, tat etat vaisishyam. All these attributes of that time and that place and this time and this place, etat visrujya padayoho dvayoho, of those two words. Of those two words, you yourself see your own photo at the as a month's baby. அந்த month's baby உங்க போட்டோ இருக்க, இருந்தா பாருங்க. பார்த்தா ஏதாவது அடையாளம் இருக்க? 2 months baby, 3 months பேபியா இருக்கிறது, அந்த பேபிக்கு இந்த பர்சனுக்கு ஏதாவது அடையாளம் இருக்க? You see people, they put their all autobiography books la அவர் சின்ன வயசுல போட்டோ போடுவான். இப்போ எப்படி இருக்கேன்னா அப்படியே எல்லாம் ஓடு பாரு. இந்த போட்டோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அங்கே போயிருக்கேன். ஆனாலும் யூ நோ திஸ் பர்சன் தான் தட் பர்சன். இவ்வளோ ஈஸியா. இதுக்கு சுவாமி இவ்வளோ நேரம் சொல்கிறேன், இவ்வளோ நேரம் சொன்னாலும் அங்கே தத்துவம் உறக்கணும்னா when you come there டக்குன்னா இது நல்லா புரியுறது சுவாமினி. ஸோ இவ்வளோ நேரம் சொல்லணும், அதுதான் ஆகே புரியுறதோ ஸ்லோகம். முக்கியம் தது ஏதத் வைசிஷ்டியம் விஸ்ருஜ்ய பதயோஹோ துவயோஹோ பும் மாத்திரம் லக்ஷயதி. ஏகம் பும் மாத்திரம். அந்த ஏகம் இம்பார்ட்டன்ட், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். அவனே தான் இவன். ஏகம் ஓன்லி ஒன் பர்சன், தேர் ஆர் நோ டூ பர்சன்ஸ். பும் மாத்திரம் லக்ஷயதி. ஏகம் பும் மாத்திரம் அலோன். யதா சோயம் தேவதத்தா. எப்படி நீங்க சோயம் தேவதத்தன், அவனே அந்த தேவதத்தன் தான் இந்த தேவதத்தன் எப்படி சொல்றியோ அதே மாதிரிதான் அந்த பரமாத்மா தான் இந்த ஜீவாத்மா. அந்த பரமாத்மா பாவம் என்ன ஆயிடுச்சு, இங்க பூந்துட்டார் இந்த உடம்புக்குள்ள. இப்போ என்ன பேரு? ஜீவாத்மா. குரு என்ன சொல்றாரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு?
அப்பா நீ ஜீவாத்மா இல்லை, அந்த பரமாத்மா தான் நீ ஜீவாத்மா ரூபம்ல இருக்கேன்னு சொல்ற. தென் வாட்? நவ் யூ ஹாவ் டு என்னென்ன கிவ் அப் பண்ணணும்? விஸ்ருஜ்ய. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. பிரத்யக்த்வம் ச பராக்த்வம் ச த்யக்த்வா தத்வமசீதி வாக் ததைவ லக்ஷயத்யைக்யம் ஜீவாத்ம பரமாத்மனோஹ. பிரத்யக்த்வம் means inside, Jivatma is inside, Paraktvam, Paramatma is outside. என்ன அவர் தெரியாது இல்லையோ, அவர் எங்கேயோ இருக்கார், outside, பாஹ்யம் அர்த்தம். Paraktvam means outside, Pratyaktvam means inside. This Jiva I am here inside. அவர் பராக்த்வம்னா எக்ஸ்டர்னல், அவுட்-சைடு. ஏன்னா தட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையோ, தட்டுனது அவுட் சைடு இருக்குமா இன்சைடு இருக்குமா? அவுட் சைடு தான் இருக்கும். யூ அங்கிறது எங்க இருக்குன்னா நானே தான், இன்சைடு. பிரத்யக்த்வம் அது பராக்த்வம். இந்த ரெண்டு என்ன பண்ணணும்னா விஸ்ருஜ்யா, கிவ் அப். கிவ் அப். How to give up? You cannot give up. Intellectually understanding there is no outside inside and பேதம் கிடையாது. விஸ்ருத்யக்த்வான்னா அங்கே விஸ்ருஜ்ய சொன்னார், இங்கே தியக்த்வான்னு சொல்றாரு. இதுதான் the person who is having lot of scholarship, they use a lot of words. தியஜ்ய தாத்து அது விஸ்ருஜ்ய தாத்து, விஸ்ருஜ்ய அது லெவந்தம் அவ்யயம். இது தியக்த்வா துவாந்தம் அவ்யயம், indeclinable. தியக்த்வா தியஜ்ய தாத்து, தியக்த்வா. If you give up this outside and inside, Paramatma is outside, I am Jivatma here inside. So Jiva Atma or Paramatma inside, you rendume vidu, and the words you give up. Tatha eva aikyam lakshayati. That and this, that is outside, that Paramatma is inside. Outside, inside you remove. What is there in Atma? So I give some corollaries here. Before going to the next shloka, we have to understand Jivatma, some Visheshanams, some attributes. Paramatma, some attributes. What are all things you have to give up? அவர் ஒரு ரெண்டு வார்த்தையில சொல்லி முடிச்சுட்டார். நம்ம தான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிக்கணும். பிரத்யக்த்வம் பராக்த்வம்னா, பிரத்யக்த்வம் belongs to Jiva, Paraktvam belongs to Paramatma. This is the number one. What are the corollaries? I give some more. You can put a table. Jivatma, Paramatma. Sureshwaracharya has given only two. No? This is Pratyaktvam, Jivatma, inside. That is Paraktvam. Paramatma is outside. நாளைக்கு எல்லாரும் வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு people are all waiting. பரமபத வாசல். நம்ம என்ன சொல்றோம்? பரமபத வாசல் எங்க இருக்கு? யோவே தனிஹிதம் குஹாயாம் பரமே வியோமன். இங்க இருக்கப்பா வாசல், அங்கெங்க போறேன்னா. இந்த வாசல் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த வாசலுக்கு போகணும் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் இது புரிஞ்சுக்கணும். பீப்புள் எங்கெங்கயோ தேடின்றான்னா, பாவம் கஷ்டப்பட்டுட்டு ஸ்ரீரங்கம் போய் போக முடியாதவங்களெல்லாம் டிவி முன்னாடி உட்கார்ந்து அப்படியாவது கஷ்டப்பட்டுட்டு people are all struggling. எப்படியாவது எனக்கு வைகுண்டம் போயிடும் மாதிரி தான். சாஸ்திர சேஸ் வைகுண்டமாவது போகிறதாவது இங்கதான்ப்பா. யூ ஆர் இன் வைகுண்டா ஆல்ரெடி. வேர் இஸ் தட் பகவான்? ஹியர், நாட் ஹியர். It's you. See? Therefore don't look down upon them. Okay? And the bhakti and the idu irundada paramapada vasal and that reaching Bhagavan, I want to reach Bhagavan annadu irundada mullama they will தேடி இங்க வருவா. இத்தனை வாட்டி போனா என்ன பரமபத வாசல் கடிச்சின மாதிரி தெரியலையான்னு. அதுக்கப்புறம் தான் கிளாஸுக்கு வருவா.
10 வருஷம் 20 வருஷம் போயிட்டு நல்ல பஸ்ஸில் அடி தடி வாங்கி முள்ளமா கிளாஸுக்கு வந்து உட்காருவா. சாஸ்திரா சேஸ் யூ ஆர் தட் பரமபத வாசல். அந்த மெச்சூரிட்டி வரணுமே, அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மெச்சூரிட்டி வேணுமோ. ரிஃபைன்மெண்ட் ஆஃப் த மைண்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட் and Purvajanma Punya is required, lot of Punya is required for that, takes time. Okay, next point is Jivatma is having Sanchita Agami Prarabdha Karma. Jivatma, we look at what? This Jiva is Pavam Kashtapadra Sanchitam Vichindi Sanchita Karma. I don't want to explain all these things. Sanchita Agami and prarabdha karma, struggling with all these karmas. Whereas Paramatma அப்புறம் சொல்றேன், எல்லாம் ஜீவன் முடிச்சிட்டு அவர் எதுக்கு வரணும் இதுல. Then third point is ஷரீரத்ரய உபாதி சகிதஹா. ஐதி ஜீவாத்மா is with 3 bodies. ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், காரண சரீரம், உபாதிஸ்தஹா. Shariratraya upadhistaha means encased and within the 3 bodies. Within 3 bodies. The Jiva is within 3 bodies. And this Jiva, Atma is a karyam, a product. I am born. அவர் சொல்லிட்டவன ஜகத் காரணம் அவர். நம்ம என்ன? We are the products. Karyam. Another point in this karyam. Then come to Paramatma. You can write Sagunam also. Lot of gunas are there. Raga, Dveshas are there. Rajo guna, Tamo guna, Satya guna. In the gunas are also there for Jiva. Now come to Paramatma. He is Karanam. Jiva and the Karyamana, Paramatma and the Karanam, the cause. Jivatma is Visheshanam, Paramatma is Visheshyam. Visheshyam. Then Prapanchatrayam is there in Paramatma. Sthula Prapancha, Sukshma Prapancha, Karana Prapancha is the Upadhi of Paramatma. Paramatma is having the Upadhi. Parama means what? Sarvagnaha, Sarvashaktiman, Sarveshwaraha, all these are the attributes of Paramatma. So Prapanchatrayam Upadhistaha. Paramatma Upadhi is what? Prapanchatrayam. 3 worlds. 3 enna 14 bhuvanangal vechikalam. Ella Upadhi. Next point, Karanam. Karanatvam is there. And the next point, Sarveshwaratvam. Overlordship is there. Even Parichinnam, limited. அவர் வந்து ஓவர்லார்ட். சர்வேஸ்வரஹா, சர்வஜ்ஞஹா, நோவர், ஆல் நோவர், நோவர் ஆஃப் எவ்ரி திங். இதெல்லாம் நீங்கள் புக்கில் கிடையாது. ஐ எம் கிவிங் ஜஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் டு யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகாஸ். புக்கில் இருக்கும், வேறு விதமாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் தே ப்ரெசென்ட். தேர்ஃபோர் டோன்ட் லுக் இன் டு த கமெண்ட்ரி ஆஃப் த புக் வென் ஐ எம் டீச்சிங். படிக்கணும்னா வீட்டில் தனியாக படிங்க. ஓகே, and you get more confusion. Okay, look into here, this note the points. So Sarveshwaratvam, Sarvajnatvam, then Parama is the attribute. Here Jiva is the attribute, and Parama is the attribute. The dress of Atma, and Jiva is the dress, and Parama is the dress. All these are costumes anamata. என்ன காஸ்டியூம்ஸ்? சர்வஜ்ஞத்துவம் ஒரு காஸ்டியூம், சர்வேஸ்வரத்துவம் ஒரு காஸ்டியூம், காரணத்துவம் ஒரு காஸ்டியூம், பிரபஞ்சத்ரயம் ஒரு காஸ்டியூம். அதுக்குள்ள அவர் இருக்கார், பூந்துண்டு இருக்கார் உள்ள, பாவம். இப்போ ஜீவாங்கிற பரமாங்கிற அந்த காஸ்டியூம்ஸ், ட்ரெஸ்ஸு தியக்த்வா, தியக்த்வா இன்டலெக்சுவலி, காக்னிட்டிவ்லி தியக்த்வா. All these are lakshanams. We can call it as lakshanam. Attributes, lakshanams. What is lakshyam? What is lakshyam? Atma is the lakshyam. That is to be known.
Aikyam. And the Jiva and Parama, all attributes you remove mentally, intellectually. And what is remaining? Once you remove Jivatmala Jiva, you remove Paramatmala Parama, you remove. What is there left out? Atma. So that Atma, this Atma are one and the same if you remove the limitations. That adjuncts which are contradicting each other. Even all pervading, Paramatma. Even all pervading. There's a contradiction is there. So Adivid. Appa Atma will remain. Adhika Yaikyam. One and the same. One and the same. So attributes you have to knock off. Knocked by, you have to push away mentally. This is called Ekatma Bhavana. There are no two Atmas, there are no many Atmas, there is only one Atma. There is only one Atma. Paramatma la irukra Atma and Jivatma la irukra Atma. Adhikada always I say this Ghatakasha and Mahakasha. Mahakasha is like Paramatma, Ghatakasha is like Jivatma. So in the Ghata Akasha and Mahakasha is both names given by what? Because of this Upadhi. There is no change in Akasha. Like that, there is no change in Atma. But these are the adjuncts only temporary. Up to here, he has presented one part. Then he is coming to how to get this Aikya Jnanam. We'll read the next shloka, 15th shloka. Samanadhikaranyakhyah Sambandha padayoriha Visheshana visheshyatvam Sambandhasyat padarthayoh Lakshya lakshana samyogat Vakyamaikyam cha bodhayet. Now highly technical sloka, very interesting, very very important also. Jiva and Parama, the pair is called Lakshanam. Jiva and Parama pair is called Lakshanam. Atma is Lakshyam. Sorry, what Sureshwaracharya want to say here, a sentence has got three meanings in it. Sentence la padam, pada artha and vakya artha. Padam and pada artha and vakya artha. What it means na, number one is sambandha means relationship. First line, sambandha means relationship. Padayoho, between. Padayoha means between words. Padamanana, word. Tatu is a word. Tvam is a word. Rendu word in a padayoho, of those words. Iha means now, here, in this context. Here, the relationship between words, between the words. Samanadhikaranyakyaha. It is Akhyaha means known as, called as, said as. The name given to that Padam, Padayoho iha Samanadhikaranyam. What do you mean by Samanadhikaranyam? One entity given so many names, like Vishnu Sahasranama. Vishnu is one. That entity, object, a person is one, but how many names? So many names are there. All are in Prathama Vibhakti Ekavachanam. All are in
ஷோயிங் வாட்னா விஸ்வம் விஷ்ணு வஷட்காரா எல்லாமே அந்த பகவான் தான் குறிக்கிறது இல்லையா? அதுதான் சாமானாதிகரணம். கேஸ் எண்டிங்ஸ் ஆர் சேம், ஒருத்தர் தான், பட் அதிகரணம் இஸ் ஒன். லோக்கஸ் சப்ஸ்ட்ராட்டம் இஸ் ஒன், அதிகரணம்னா சப்ஸ்ட்ராட்டம் சமானம். எல்லா பேருக்கு all these names are all having only showing one person. Vishnu Sahasranama, Lalita Sahasranama, Lalita Devi is only one. How many names? 1000 names. 1000 Lalitas are there? No. Vishnus are how many? One Vishnu. How many names? 1000. But 1000 names are indicating whom? One Vishnu. 1000 names of Lalita indicating whom? One Lalita. Like that, you can talk about samana adhikaranam, samanadhikaranyam anartham. One entity, but so many objects are all talking about one, only one. Adha samanadhikaranyam. This is called pada sambandha. Pada sambandha. Then second one is visheshana visheshya. In the Vedanta Sara, if you want, you can listen, you get more clarity. Very, very highly technical, I have already explained there. Visheshana Visheshya means relationship obtaining with the meaning of the words. Relationship obtaining with the meanings of the word. Sambandha பதார்த்தயோஹோ ஸ்யாத். பதஸ்ய அர்த்தஹா பதார்த்தஹா. நம்ம பதார்த்தம்னா ஏதோ பக்ஷம் பண்ணுறோம் வீட்டில், அந்த பதார்த்தம் கிடையாது. பதா மீன்ஸ் வேர்டு, அர்த்தம் மீன்ஸ் மீனிங். இந்த மீனிங் வச்சுட்டு கூட யூ கேன் டாக் அபவுட் த ரிலேஷன். பதார்த்தயோஹோ சம்பந்தः விசேஷண விசேஷ்ய சம்பந்தः. லைக் நீலோத்பலம். இந்த கமெண்ட்ரியில் he has given lot of examples also. This is blue lotus. Neelotpala means blue lotus. Blueness is called Visheshanam. Lotus is called Visheshyam. Visheshyam. Or you can say in the form of adjective and noun. Blueness is what? Adjective. In the minimum grammar தெரியணும். ஒன்றுமே தெரியாமல் எப்படி புரியும்? கொஞ்சமாவது புரியணும் இல்லையோ? விசேஷம்னா adjective, விசேஷம்னா noun. That noun or substratum you can say. So adjective and noun. Utpalam, flower is noun. Blueness is adjective. Visheshana visheshya sambandha. Pada artha. This is artha, meaning you are talking. What type of flower? Visheshanam irukku. And adnude artham enna? Utpalam. Padamnude artham. We are not looking into Vishnu Sahasranamala artham onnu kediyadhu, alla samanadhikaranyam. So adhe avrada Vishnu anu solram. Inga neelotpala ana edathila visheshanam vishesham vechu enna sambandham in the blueness ku and the flower kanna, the blueness is the adjective of that flower. Adha sambandham. Adha relation between the flower and color. Visheshana visheshya sambandham. Then next third line, Lakshya Lakshana Samyogat Vakya Aikyam. Here Padam Padartham illa. Vakyam. Tatu Tvam Asi is a Vakyam. Vakyam means what? Sentence. Sentence means what? A group of words. Padam means what? Word. Sentence means what? Group of words put together, sentence. So Vakyam means what? Sentence. In the sentence, what sentence we are seeing here? Tattvamasi. Tattvamasi, how many words are there? 3 words are there. What are those words? Tat, Tvam, Asi. Tat one padam, Tvam one padam, Asi is one padam. 3 words are there. If put together is what? Vakyam. In the Vakyam, enna sambandham enna? Lakshya Lakshana Sambandha. Lakshya Lakshana Sambandha means a relationship between the indicator and indicated. Lakshanam is indicator. What you are indicating
is Lakshyam. Indicators all means clues. You show through this. You want to show something else. Lakshyam. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். அதுதான் லக்ஷண லக்ஷ்ய சம்பந்தா. அவர் லட்சணம் பார்த்தாலோ எப்படி லட்சணமா இருக்காருன்னு அந்த லட்சணம் இல்லை. லட்சணம் கரெக்டு தான். அது அந்த லட்சணம் யாருன்னு குறிக்கிறதுன்னா அந்த பர்சன் லட்சியம் குறிக்கிறது. புரியறது இல்லையோ? புரியறதுன்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சா நல்லது. ஓகே, அத லக்ஷ்ய லக்ஷண சம்யோகாத். They are non-different. No? They are there. And the lakshanams are very close. One more point also I have to say. This jiva is proximate. Very, very close. Proximate enna inga da irka. அவர் ரிமோட். ரிமோட்டா இருக்கிற பரமாத்மா ப்ராக்சிமேட்டா இருக்கிற ஜீவாத்மா எப்படி ஒன்னாக முடியும்? எப்படி ஒன்னாக முடியும்? அந்த டோட்டல் ஸ்பேஸ் இந்த பாட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்பேஸ் எப்படி ஒன்னாக முடியும்னா, யூ பிரேக் த பாட், இட் வில் பிகம் ஒன். யூ பிரேக் த ஹால் வால், பிகம் ஒன். உடைச்சிடு, அவ்வளவுதான். எப்படி உடைக்க முடியும் சார்? உடைக்க வேண்டாம். யூ நீட் நாட் பிரேக் இட். வித்தவுட் பிரேக்கிங் ஆல்சோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் யூ ஹேவ் டு பிரேக் யுவர் ஹெட். அவ்வளவுதான். பிரேக் யுவர் ஹெட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரேக் அப்படின்னு பிரேக் பண்ணாதுங்க. என்னென்ன ஒரு வாட்டி அப்படியே பிளாங்க் ஆகிடும், புரியவே புரியாது. That's why you should not study continuously. After some time you have to take relax and study. And some people they continuously study Vedanta and பைத்தியமே பிடிச்சிடும். ஒன்னும் சாதனை இல்லாமல், அபியாசம் இல்லாமல், குரு இல்லாமல் படிச்சேன்னா it goes beyond your head. ஜாகிரதையா இருக்கணும். பயப்படாதுங்க, சும்மா சொல்றேன். இந்த பத்தத்தையா ஒழுங்கா படிச்சா நல்லா புரியும், ஆனந்தம் வரும். அது ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கு. அதுக்குதான் குரு. குரு இல்லாமலே எனக்கு பாடி நான் புஸ்தகம் படிச்சுட்டே இருந்தேன்னு என்ன ஆகும்? எய்தர் யூ கிவ் அப் த புக் ஆர் யூ வில் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர். That's why many people cannot become successful in Vedanta study, because either they don't take the guidance of the teacher or they are not qualified enough. No? Guidance of the teacher is a must. Qualifications are also must. இது ரெண்டு இருந்து படிச்சா you will get gold medal. Okay. So what now? He is going to give lot of examples for this Lakshya Lakshana Sambandha, Samanadhikaranyam and Visheshana Vishesha Sambandha. Very beautiful and interesting. And finally to get Aikya Jnanam, what you have to apply. Adella paak porom next class. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.